racing, I'm chasing, can stand neither sit. I practically know I'm aiming at, and damn I can miss. See, I only got two options and they both for the win, and we can drop the facade. Heartbeat pace to 130. Feel like a villain, but then I'm a villain. Though I don't die, I'm a zombie. I'm getting cold, and colder still. With no feelings attached, now I'm just another dead one body. Cooling to pick the worst time. Been this foolish the third time. This ain't once bitten, something twice shy. Damn it, man, I'm on my third bite. Stuck in my ways, stuck in these feelings, stuck in this place, stuck with these feelings that you can relate. Thought you were in it, just dug on my grave. Fell for a human that's colder than me. Who am I kidding that I can believe? Must have been fate, how come I no hate? Go see the love when I looked at your face. Knew I was there when I had you embrace. Damn it, I'm about to lose sight of this race. Now I'm stuck in this place, we just know where to face. And I can't say grace, yeah, I can't play pick, so I just gotta say like, damn it, God. What did you mean? What did you mean, love? What did you mean? What did you mean? What did you mean? What did you mean, love? What did you mean? And I've been trying on my own. I can't seem to get me past this point I'm on. I've been trying on my own. I can't seem to get me past this point I'm on. 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 I could have sung that this thing would have lasted. I'm not all the blind, I just know what we had. But then I'm a man and all men must be crap. Never had a mother, all I had was the band. Raised by strong women with more than just cars. Society that says we are man to just rush. Wasn't a bad guy, so that I thought. Knew what I wanted and knew I can stop. Knew that I'm always going for the top. It don't matter if I break, I'm never gonna stop. Knew that I fumble or maybe even mumble, but never did I ever think I could stop. The past and the present got nothing on me. I'm sorry that you just had to see me leave. Baby, they're blaming it all meant for me. Can't you see this searching got me on my knees? What did you mean? What did you mean, love? What did you mean? What did you mean? What did you mean? What did you mean, love? What did you mean? And I've been trying on my own. I can't seem to get me past this point I'm on. I've been trying on my own. I can't seem to get me past this point I'm on. 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 What did you mean? What did you mean, love? What did you mean? What did you mean? What did you mean? What did you mean, love? What did you mean? Out on all music platforms and same as the previous one, it's called What Did You Mean? Done by a dope ass animator called That Kenyan Artist. You ready? This is to chase them crows away, eh? Got my sights, I'm not standing still. I'm a youngin' from Nairobi, trust my word, it's lit. I'm coming slowly, if you blink, you'll miss us. Never have a right, sorry if you still don't see. In a mood to chase them crows away. I've been walking on my own, it's time to own the day. I've been slowly planning all the way. I'm a youngin', so you know I'm coming home to stay. Cause it's me and you, chillin' at the bar. Whiskey on the table, you can brand it what you want. And some G's on me, feel like I'm a star. Tonight we gonna party, set the tempo for them all. And I'm feeling in some type of way. And today is my day, it's my type of day. And I'm feeling in some type of way. And today is my day, so DJ let it play, no delay. Fire burn, fire burn, burn, fire burn, fire burn, 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 fire burn, fire burn, burn, fire burn, fire burn, 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 fire burn, fire burn, burn, fire burn, fire burn, 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 fire burn, fire burn, burn, fire burn, fire burn.
Rise against slow kutoka zamani. Na kama bado hujajua jua ni nani. Ukitaka kunitrace kama Benjamin. Kina Franklin kwenye meza si utiaji. Weleta dem tu kwenye benz. Nacheka mni marinate. Kuna hede iko place. Niko nice to makache. Una mbogi kwenye gate. Watingulie usitense. Yes ni wangu yes gather. Ni party after party. And I'm feeling in some type of way. And today is my day. It's my type of day. And I'm feeling in some type of way. And today is my day. So DJ let it play. No delay. Fire burn. Woo! Fire burn, burn. Fire burn, yeah. Fire burn, burn, burn. Fire burn. Fire burn, burn. Fire burn. Fire burn, burn, burn. Yes, sir. Yes, if you're just tuning in right now, the show is Entertainment Friday with me, Emperor Shika, in a deep place, and the fire is burning right here in studio where we have Bmixx. Akituambia fire burn. A sample of his album, latest album, and it was Thrown the album, Osio. Yeah. Welcome to the show, man. Appreciate. Tuanzie wapi sasa hii story, man? Utaniambia. Tuanzie kufika hapa hivi, were there any challenges getting here? Tumefika salama kuamka asubuhi lakini tushaanza kuamka. Mmeanza kurauka mkifanya shughuli. Mashughuli lazima watu washughulike. Album yako ina some good music but kuna more music zenye bado hatujasikia. I don't know what definitely the album iko na 14 tracks. Currently out ni 4 songs, that is Throne, No Lies, What Did You Mean, na Fire Burn. Yeah, and then there are other 10 more that are along the way, bado zinakam kwa njia zinakuja. Yeah. Uko mbona zimechelewa hivyo vyote cause album ni ya 1 year ago? Yeah, tumekuwa na tashwishi kiasi hivi na my producer because kumekuwa na lack of communication. Alienda sijui alipotelea wapi, alienda kani ghost kiasi lakini I'm working on it na lazima ikam. Ama leo sidhani kijana leo kijana yako watu wana roho ati ana roho. Anyway, most albums unapataga zinakuwa a story. Yeah. And even before we get to the point of listening to the other songs, maybe unaweza tuambia tu nini riba ya hiyo album ni gani? Well, from the album story, it's a whole storyline from the very first song to the last song. Ukisikiza, the first song is Throne. Throne is an introduction to who Bmixx is. Basically, nasema, I'm coming and I'm a good guy, but I can be bad too. Nacheki. And then after the introduction to who Bmixx is, tunaenda behind the scenes on the next song, which is No Lies. Basically, No Lies, we get a little bit deeper. Tuna realize that there was a confrontation between Bmixx and so nacheki, which went haywire to the point where walifikisha na kutini nacheki. Okay. Wakafikisha kutini because guns were pulled out nacheki. And guns were pulled out. Ikafika situation where that the lady went to court akastaki. Wait, Bmixx alikuwa na ngori na dem? Bmixx alikuwa na ngori na dem kwa sababu as the song title says, no lies. But alifanya ile kitu. Women lie. Alifanya ile kitu but why do women lie? Anyway, so mkafikisha na koti? Tukafikisha na koti. After kotini because nilikuwa na license the gun. This is part truth, part fictional, just to spice up the story. Because nilikuwa na gun, and I had the license for the gun. Nacheki. So nikapatiwa psychiatric evaluations mbili, which come on to form the skit later on kwa the whole album. And then the next song, which is ROJ, a friend of mine anakuja na nitoa kwa nyumba na ananiambia, hey bro, huwezi baki kwa nyumba umeshinda umesulk the whole time. Bro, unajua venye unapatanga uko heartbroken, alafu mamuri wanakuja na kutoa kwa nyumba na kuchangamsha mbaya. Man, changamuka bro, changamuka. Tukaenda tukachangamuka, tukacheza makasino pale, ma give and take. Ukisikiza ROJ, it's a give and take between me and the guy called J Vic. Best yangu kutoka kitambo sana, tumekuwa na all the way since through high school and stuff. And then comes the next song, which is Fire Burn. Tumetoka kusikia saizi sasa. Sasa unaona kijana ametoka
JV kamekuja kanitoa kwa nyumba, tukaenda at least tuka let loose, tuka mash up. Sasa nimerudi kwa nyumba. Kurudi kwa nyumba nakuja na turn on telly, Fireband tunaingia pale, unacheki. Sasa kwa Fireband the whole storyline ile design yenye kwa Throne nasemanga I'm the hero that your villain gonna die to. Unaona? So unaanza sasa kuona the hero. Kwa sababu kwa Fireband ukiwatch the animation video na realize na plug in earphones ni kama zinanipea some sort of powers, unacheki. Unaanza kuwaka moto. Inaanza kuwaka moto na kuwa the hero. Ukitoa unaziangalia na unatoa naangalia na kwa nini ngoma ni fire aje bana. Alafu naangalia situation lakini ngoma lazima tuendelee. And then kuna venye paka uhepa mbio, I don't know try kusema nini wapi. Hapa ni the animator alikuwa anacheza na pale mavitu zake. The animator is a very dope ass animator anaitwa that Kenyan artist, mnaweza mpata hadi on Instagram, Backbench Animations. Backbench Animations amefanya quite a couple of productions with akina the latest project yenye nakam kutoka ya Had the Band, Party Time. Yeye ameanimate and amefanya works na Kagwe, Mudhoni Drama Queen and all the works. Unacheki mtu anajiona na big wig. Ni akupala. Alafu unacheki kazi yake pia ni unacheki kazi yake ni kazi yake na cheki hadi by then nilikuwa nikuuliza kwani inakuwa gapi kazi yake. Unataka tuongee hapa ama tuongee Buda acha tuone story basi na kadi mabei zingine. So the guy anakam unaona in this Fireband you see the hero. Na Fireband kinakuisha unaona na pair dem fulani kama ua. Kuna dem nikao limuokoka mnoti. Ni kama sasa nilimcheki hivi nikaona na dem kako fine thank you. Kama ni jazz nikamtoka. After chamuokoa unacheki. That leads to the next song which is called Body Fine. Body Fine basically it's not a love song. It's an Afro fusion beat jam, but the main context of the song is gratification ya mwili. Anaangalia mwili anapendezwa na Kenya ameona unacheki, lakini hakuna outside. It's not the outside lakini roho haoni unacheki. So nasema design ulipita nayo ni hiyo vile ukiacha nafasi hapo. That's how your heart ilikuwa sasa. Exactly. Kashimo. Unaona kashimo kwa vile nikanye hapo basi. Sasa ikabaki situation karoho akako. So jamaa akiangalia aoni hakuna roho unacheki, ni the physical appearance. Lakini ikafika mahali akaona bado ati yeye ni bambi. Unacheki kwa sababu it doesn't add up venye alikuwa anataka. Akasema you know what, let me chase my dreams. And then we come to the sixth song which is Chasing Dreams. Chasing Dreams basically naambia wase right now I'm pacing, I'm chasing, can stand in the seat. I practically know I'm aiming at and damn I can miss. Naona. Ni ile design nimeambia wase okay ni sawa, ni hapa ndo tuko na lazima tuende na lazima tuende nayo hadi mwisho. Ile design umeingia like unawaka kazi kama Terminator. Unacheki ni wera kama ni janta tunachapa niko hapa unacheki. So after Chasing Dreams comes the seventh song which is a skit. The skit is the first psychiatric evaluation tulifanya na my psychiatrist. After tumeenda nimeambiwa niende for the psychiatric evaluation in which all through na realize that kuna venye Bmixx ni kama after ile situation na ule dem things ilianza kuseme hapo ndo sasa roho ilianza kuvunjika. Ikafika mahali ni kama haiko. Alafu sasa lungs zikafuata. So after that psychiatric evaluation we come to What Did You Mean. Yango mna perform ya kwanza. Nile unakumbuka ule dem. Unakumbuka ni kama una reminisce kwa like una maanisha nini lakini mbona lakini ukisema I'm the one una maanisha nini bana unacheki yani umekaa chini una recollect unajaribu kukumbuka una dem alinibeba ufala lakini alikufanyia mbaya. Alafu ni kama sasa yendo the final straw. Unacheki following after that is the falling basically ni kama kijana ameanza ku fall from grace. Zile mabawa alikuwa nazo za superheroes zimetoka, za superheroes zimeanza kukatwa. Kijana ameanza kuanguka ako at the point where anakubali that mimi si mzuri. Ameanza kujikubali yeye I'm not a good person. Unacheki alafu ana admit. The song goes something like this. Bad girls, them a follow me. Good girls, them a follow me too. Hope that they don't get to see the demon that lay inside of me. Bad girls, them a follow me. Good girls, them a follow me too. Hope that they don't get to see
The demon that lay inside of me, cause I'm a sinner. Unaona cheki ana admit yenyewe mimi mtenda dhambi. Ile design yenyewe nimeshakubali, nimeadmit this is maliniko. And then the next song, which is called Sweet Escape, basically sasa jana mtenda dhambi yako ile point yenyewe there's no way an escape. So the only way an escape ni to fantasies, to escapades, unacheki to sexual fantasies. Imefika ile point yenye sasa kijana hakuna roho, hata mwili ni kama hata ashughuliki, but mali na escape ni wapi? Ni hapa kwa mafanto. Sasa after that we have the last skit, mali tuna reveal that kijana alicollapse, alishachizi, alifiat aliachilia hayuko sawa, unacheki. And then the next song, which is called Killmonger. In Killmonger unaona alikuanga trapped in a house, amefungiwa kama nini prisoner. Unacheki ule ni kama kibase, unajua ile kibase tunakifungianga pale kwa kibasement, imefungwa na chains na manini, unajua kichomoka mjui dunia hadi inaweza dhoka, unacheki hiyo design. So nimefungiwa pale kama sasa kama nini, nimefungiwa yani ule msee mwenye ako pale, unajua kama venye msee ufungia dirty linen in the closet kabisa. So in Killmonger, this is where the villain emerges. Unacheki kwa throne ilikuwa nimesema I'm the villain that your hero gonna die to. Unaona ni kama nilikuwa foreshadow na nikakuja nikaonyesha the hero kwa fireburn. Unaona ndio yako na power zake nini, alafu later on naonyesha the whole story venye anakuja na fall from grace, nafika point yenye yako like ni mimi na dreams zangu. So anaenda at it like ako situation ile mind iko locked. Ni hivi na hivi tunaenda peke yake, hakuna cha hivi na hivi, straight ahead, unacheki. Na the last song, which is called Milana, ni kama kumalizia kisema nimerealize kuna watu wanaona Kenya nafanya lakini mnajifanya ni kama hamuoni, hamrealize ni mnajifanya ni kama municheki, unacheki. So nikasema ni sawa, it's okay, it's cool, fanya hivi, wewe songa kando juu mimi venye nakuja I'm coming in such a way itakaa kama lawama, like a curse, nacheki. I just realized that my clothes may not be really with me, but the thought of them just hating really doesn't fit this. I don't understand why you underhand everything I do is like you don't see or don't understand. Nimechoka kubishana kungangana kauoni nachofanya ina maana, then move aside otherwise mimi laana, cause vile ninakaa mtadhani ni lawama. So mama utawalani sasa ni mambo ile design nakaa mimi ni tuko focused, hakuna story nyingine inanisumbua kichwa, tunakuja kama tsunami. And that's the same thing I've been saying, like Bmixx Nation inakuja na wave kifagia, nikistorm fulani kinaiva tu alafu ikikuja ikilandi hivi tunafagia. Manze, so sad that we get to listen to that the whole album sometime soon. Because ingekuwa quite a listen, manze. Definitely bro. Kwanza ukikaa chini u feel the whole storyline kutoka mwanzo hadi chini, alafu sasa unipate niko pale kwa stage vizuri sasa. Nimepanga setup, theme ndo zile nini utapenda. So when can we anticipate a listening party basi? A listening party na plan to have it combined on November. But sikuwa niseme. Sikuwa niseme, but basically I'm planning for a listening party for the album in November. To combine with my graduation. Graduation in November. So itakuwa epic. Itakuwa dab. Itakuwa epic. So in short, from your story unasema watu wanakuwa wazuri, but things then you're unapitia kwa life ndio zinawatan villains. What are you saying? Basically I think kila mtu anakuanga na the good side na the bad side. So najaribu kuambia wale wase wamekuwa kiniona mko mkiniona mimi ni mse mzuri. Ni sawa, sikatai, mimi ni mse mzuri. Lakini don't cross. Ukini cross naweza kuja side nyingine pia mimi ni cross. Ukwe mtu mbaya. Na nikikuwa mtu mbaya I'm good at it. So history yote ni juu ya dem. Seme it's a love
it's kind of like a love story that went south, which is ukiangalia in this time and generation malituko, a lot of relationships zimekuwa zikiendanga south. Ni kama hata most of them zimeundiwa kule south. Man. Ziko tu na affinity tu ya kwenda huko hivyo. Sasa kwenda tu hivyo chini. Yaani zote zinaanza zikibako. So ukirealize kwanza di kuna kaleka hewa kako around ile design kama utu kwanza utu mapenzi za siku hizi zinaka jokes. Ziko so ghetto, ndio. Mapenzi is the worst. Anyway, to dwell on that kabisa. Yeah. So now that album yako imekufanya ukwe some sort of a pause, because untakomaliza album ndio endelee na other projects. Yeah. Should we expect anything from you anytime soon? Definitely. I'm always working hata behind the scenes hata kama amnioni. That's why utapata nimekuwa nikifanya ma performances huku na hapa. And I've also done a couple of collabs, international collabs. Yeah. Nikona I think 3 so far. One with a guy from Malawi anaitwa Jabu Roll-Up. And tumefeature mjama mwingine wa Congo anaitwa Eli. That was my first like some years back. And then last year after COVID nilifanya collab na mjama wako Texas USA inajita These Feelings. And then later on tukiasi ni kama zilikuwa zimekuja zikifuatana. Nikapata ingine Overdose na mjama fulani wako Canada anaitwa RAP. Yeah. Nice. So projects zinakama. Alafu bado kuna zingine bado kuna zile unakunga umepika tu unaongoja zive alafu unaachilia. So msione nimenyamaza sana kwa sana bado tukasema huyo ameweza. Niko game bado. Future what's the future for Bmixx? The future for Bmixx for now currently najaribu kungana at least kwanza hiyo album itoke, because the album plays a big part of what is to come. It lays the story and the foundation of the other songs that zenye zinakuja. Ndo ile design yenye imenishikilia to the point that siwezi release other projects kama sijamalizana na the album. Unacheki? So the album itself lays the story and the foundation for everything that is to come next. Unaona sikisha inasema mimi laana na kam. Unalaana na utaki watu kwa njia yako. Sasa ndio hiyo na kam. Sawa. So Bmixx Nation ni wewe peke yako ama kuna mboga? No. Bmixx Nation, acha niseme tena, nimefikishwa hapa through the help of a lot of people. Unacheki? Huyu amenisaidia hapa, huyu amenisaidia hapa, huyu amenisaidia pale na pale. So Bmixx Nation si mimi peke yangu. Bmixx Nation is a whole army. Unacheki? Niko na wasi behind me wenye wamekuwa wakipull a lot of strings kuni help kufika hapa. Adi our animator is part of Bmixx Nation. Unaona? Niko na camera guys wangu, niko na team yangu Bmixx Nation, and then bado kuna ma fans. Unaona? So Bmixx Nation ni kama kijeshi. Ni kama kijeshi na mimi ndo commander. Hatari sana. So of course umesema November tunapata exclusive ya nini? November mtapata listening ya the album. Sisi tunaongelea kama sisi. Mnaona sasa sisi kama mabeste zako. Graduation. Tunaanza lazima tutapanga. Sawa. Haina shida. Manze I think tutaget to listen to your latest project. The latest project, yes. Overdose, which nimefanya with the guy from Canada. And let me just comment on it. Overdose venye tulitoa ilifanya so superb. It's one of those songs where topic yake ilikuanga very deep. Overdose inaongelelea situation ya unapatanga wase wamejifikisha wako so depressed, so much in the emotions. Sasa inafika point yenye sasa kama for example tuseme mali nilikuwa nisha fall, nimeenda kwa zile mafantasy zangu. Lakini sasa kuna watu wenye wamejifikisha situation yenye wako na a lot of things zinawasumbua kwa kichwa. Unacheki? Vitu nyingi tu zinawasumbua, so wanaona wacha wa escape kwa masindano, unacheki? Alafu they end up overdoing it to the point wana overdose. So hiyo song itself ni ya mtu mwenye ako limbo. Unacheki? Ni ya mtu mwenye ako stuck in between, ametoka ku overdose, so ayuko sure kama ako dead ama ako alive, ana feel tu ako tu there in between. Amelemewa na
mashida zake zote, so aka escape kwa madre na masindano, nikampeleka mali yako sasa. So basically the song in itself bado ina serve ku motivate msee, inamwambia usilemewe, usikubali kulemewa kwa sababu at the end of the day bado Mungu yuko, unacheki. Na ukimwambia atakushikilia, hawezi kuachilia. So do not allow it to overwhelm you. Unacheki. That's the message of Overdose. Yeah. Haya basi tukimaliza, one of your fans alisema the industry is in safe hands. Yeah. Take over. Yes, definitely. Definitely. Do you feel uko hiyo level when you need to take over, ama you still have to work on a few things? Well, as of now, siwezi sema ati I'm going to take over, but it's going to come. It's going to come. But saizi I'm working on building a couple of hiccups niko nazo behind the scenes. Kama sasa unaona the producer kuni ghost, unaona, because like let's say for example nikongana na studio mali naweza fanya my work vizuri bila ma stress mingi ndio kanafanya a lot, unacheki. So saizi nimefikisha point na nataka kutengeneza base yangu, at least nijue portfolio catalog iko pia. Catalog sasa nataka kuongeza juu as of now niko na only 4 songs and Kenya imekuwa nikifanya ni ma collabs, lakini sasa shida ni unaenda unafanya collab and I always put my best. Unacheki. Unaenda unafanya collab and then ukiangalia di comment section unakuja unapata pale comment section amejaa Bmixx Nation. Mtu mwingine humuoni mpaka unachoka. Mpaka nimefikisha point yenye sasa alizo ma collabs sijisikii kuzifanya. Unacheki. Unafanya collab na msee ile energy wewe unaput, na uje project ni sema tumefanya collab na wewe. Project ni yako, wewe umekuja kwenye approach, Bmixx nakwambia basi zako ni safi, tunaweka verse moja. Sema okay ni sawa, acha tufanye verse moja. Tunaweka verse moja nakwambia wewe umekuja umenipata. Mimi most of the guys when you work with wanajuanga marketing side na nasema niko poa. Unacheki. Na mimi sijai kuwa msee ati nataka kujifanya niko na hiyo information yote nikae nayo. Tukifanya collab na msee ndakwambia ndakupeleka na rada, nikwambia by the way bro fanya this and this and this, tufanye hivi na hivi, ita help hapa na hapa na hapa. Unacheki. Lakini sasa hawasikizi, inaenda mimi ndo nafanya peke yangu na ni project yako. Nikakubosa. Anachoka. Hata nimejaa macha tucheze na wewe game moja hapa hivi. Chukua hapo nini moja tucheze would you rather. Kiboko si ndio? Kiboko. Haya acha tusikie. Ndio hiyo. Wanasema would you rather work the whole day with someone you don't like or spend the whole day with your mother-in-law? Well, sina mother-in-law. Tuna assume uko na yeye. Well, na assume kama tuna assume na tuna make assumptions, I'm assuming with the time niko na mother-in-law, basi itakuwa niko na dem comfort. Nacheki simu mwenye tunapeana kichwa, tunasumbua na stress. Lakini bado hakuna. Sasa ndio na mazazo kwake. Lakini ni normal. Sijui sasa naona tutangangana na jamaa. Pige job na mtu juu ndio. Inaweza kai earphones by the way. Akaisia tuko kwa premise. Ako pale mimi niko hapa, mimi na kai earphones nafanya shughuli. Mother-in-law na job hata atakuwa na mastori. Mother-in-law atakuwa na mastori. Alafu sasa na mtoto wangu umempangia aje? Katika kitu. Hebu nieleze yangu alafu sitajibu honestly. Would you rather lose all the money you gained this year or lose all the memories you gained this year? Ni simple. Mimi najata hizo pesa nikihesabu. Wala nizipoteza. Hata nikihesabu siwezi ati ni kibao na get. So acha tu nipoteze doba. Memories ni hatari. Mimi naweza sema memories. Hii ni yenye ulikuwa nayo? Chukua nyingine ya mwisho. Before we get to listen to Overdose. Haya, anza ndio yangu ikuje kama nini. Haya, would you rather have the ability to hear people's thoughts or be able to see the future? Mipango ni rahisi. Wala? Ingekuwa ungesemaje? Future. Thoughts za watu zinanisumbua na nini? Wacha wafikiri Kenya watafikiria, lakini kama unaweza ona future unaweza plan. Unaweza kuona the future, you can unajua ikifika
ikifika hii time ule mjamaa atakam hivi na hivi unaanza ku strategize plans zako zinaanza kuingia mpaka wasio wanashinda na huyu jamaa plans zake tu zinaingiana tu unacheki. Lakini sasa thoughts thoughts zako at the end of the day bado ni zako azinisaidii. Okay, nitajua labda venye ulikuwa unafikiria kunihusu lakini hiyo bado hainihusu. Mbona jana nikifikiria juu ya thoughts nilikuwa nasema pekee naweza ingia hivi mtaa unacheki denge nje. Alafu kumbe kama kudai na akasema ako pale chini ya maji ako like ati anajifanya tu lakini shaka kwa ngoma lakini sitafanya. So ukisikia thoughts zake sin one time ukishajua venye anafikiria haraka. Anyway, but future iko better. Future iko better. Though unaweza angalia future yako una seek to fit tena depression. Lakini sasa ukishaangalia future na una seek fit uko na ability ya kuichange. Kidogo ndio. You have the ability to change kwa sababu ukishajua future unajua hii tuseme kitu itaanguka hivi nje hii. Unasongesha hivi. Acha ipasue meza, si ndio? Pasue meza ama hata tusongesha meza pia. Yangu keche umesema. Haya yako ni would you rather get locked in a room with a lion or a tiger, or get locked in a room with 100 creepy little spiders? Spiders. Kweli? 100 creepy spiders. Hizo zinazikanyanga. Utamaliza lini? Zikiwa so? Anaweza zikanyanga lakini sasa ujue lion na tiger. Sasa kuna ziko hivyo mbili. Ni moja tu, lion or tiger. Lion or tiger. One imagine uko kwa hiyo room alafu kuna kilaon kiko hapa na haiko tamed inakuhunt. Itilafu heri spider. Heri spider unaona hivyo unaiondoka hivyo ikiwa inaruka unaiondoka. Hata saa zingine ukiona inakuja unaikanyanga lakini sasa lion kabla mwanzo kumenyana nayo. Ni heri lion cause nitaona iko hapo. Na ikikujia sasa sinahepa. Sasa hizo ujue iko na ubao inakukujia unahepa wapi uko in a closed room. Sitashinda tu tukizunguka hivi. Mkikuja baadaye. Sasa mkikimbia hivi si ina cut cross inaenda na kufikia. Sasa ikikati hivi na mimi na kati hivi. Na tuseme ikikufikia ikushike. Sasa naanza kulia. Heri spider kwa sababu spider unaweza stamp lakini sasa lion before mwanzo kumenyana utakuwa umejiongelesha utatoka hapo tu na mascars na injuries. Anyway, where can people find you online because tumefika hiyo part yenye tunataka kusikiza huo mziki wa Overdose. Online you can find me at BmixxKE official. Kila mahali, kila place, every place BmixxKE official, but on Facebook Bmixx Nation. Oh nice. Bmixx Nation. Lakini bado ukisearch BmixxKE utanipata. Lakini sasa my page inaitwa Bmixx Nation. Na you have any people you want to shout at as we finish? A big shout out to the nation. Kwa kila mtu mwenye amekuwa akinishikilia kamera yangu ni gani kwanza? A big shout out to the nation, to everybody who's been holding me all through, for the little things you've been doing, kushare link, kuambia, telling your friends about what I've been doing, putting me in conversations where I can get to places such as this. A big shout out to you. Big shout out also to my mom for holding me through, sababu kama si yeye hatungekuwa hapa. Unacheki? Ngoko mechizi. Sikuchizi. Lakini hatungekuwa hapa. By the way, hatungekuwa hapa kama si yeye. And big shout out to my family, malimko nyi wote nyumbani. Love you all. Haya sawa basi, huyo ni Bmixx Nation anakuletea vibes za muziki, na kulingana na yeye muziki inafaa kuwa story. So wacha tusikie hii story ya Overdose ni gani. Drop it.